저는 1시간 동안 걸었습니다. 저는 1시간 동안 걸었습니다. ฉันเดินเป็นชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 걸었습니다. 저는 30분 동안 걸었습니다. ฉันเดิน30นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 걸었습니다. 저는 2시간 동안 걸었습니다. ฉันเดิน2ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 기다렸습니다. 저는 1시간 동안 기다렸습니다. ฉันรอเป็นชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 기다렸습니다. 저는 30분 동안 기다렸습니다. ฉันรอ30นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 기다렸습니다. 저는 2시간 동안 기다렸습니다. ฉันรอ2ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 노래를 불렀습니다. 저는 1시간 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 노래를 불렀습니다. 저는 30분 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา30นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 노래를 불렀습니다. 저는 2시간 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 운동을 했습니다. 저는 1시간 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 운동을 했습니다. 저는 30분 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา30นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 운동을 했습니다. 저는 2시간 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะ 오래 기다렸어요. 오래 기다렸어요. คุณรอมานานไหมค่ะ 얼마나 기다렸어요? 얼마나 기다렸어요? คุณรอมานานเท่าไหร่ค่ะ 운동을 몇 시간 했어요? 운동을 몇 시간 했어요? คุณออกกำลังกายกี่ชั่วโมงค่ะ 오늘 친구랑 만났어요? 오늘 친구랑 만났어요? วันนี้คุณเจอเพื่อนหรือยังค่ะ 어제는 뭐 했어요? 어제는 뭐 했어요? เมื่อวันคุณทำอะไรค่ะ 내일 같이 영화 보러 갈래요? 내일 같이 영화 보러 갈래요? พรุ่งนี้ไปดูหนังกับฉันไหมค่ะ 어떤 노래를 좋아해요? 어떤 노래를 좋아해요? คุณชอบเพลงอะไรค่ะ 다리 아파요? 다리 아파요? ขาของคุณเจ็บหรือไม่ค่ะ 발이 아파요? 발이 아파요? เท้าของคุณเจ็บหรือไม่ค่ะ 앉을래요? 앉을래요? คุณต้องการที่จะนั่งลงค่ะ 잠시만 기다려주세요. 잠시만 기다려주세요. กรุณารอสักครู่ค่ะ 저는 1년 동안 한국어를 공부했어요. 저는 1년 동안 한국어를 공부했어요. ฉันเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา1 ปีค่ะ 저는 3개월 동안 한국어를 공부했어요. 저는 3개월 동안 한국어를 공부했어요. ฉันเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา3 เดือนค่ะ 저는 한국 드라마를 좋아해요. 저는 한국 드라마를 좋아해요. ฉันชอบละครเกาหลีค่ะ 저는 한국 노래를 좋아해요. 저는 한국 노래를 좋아해요. ฉันชอบเกาหลีค่ะ 저는 한국 아이돌을 좋아해요. 저는 한국 아이돌을 좋아해요. ฉันชอบไอดอลเกาหลีค่ะ 저는 한 달 동안 한국에 여행을 다녀왔어요. 저는 한 달 동안 한국에 여행을 다녀왔어요. ฉันไปเที่ยวเกาหลีมา1 เดือนแล้วค่ะ 다음에 또 가고 싶어요. 다음에 또 가고 싶어요. ฉันต้องการไปอีกครั้งในครั้งต่อไปค่ะ 지금 뭐해요? 지금 뭐해요? ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ค่ะ 저는 이 회사에서 5년 동안 일했어요. 저는 이 회사에서 5년 동안 일했어요. ฉันทำงานให้กับบริษัทนี้มา5 ปีค่ะ
3시간 동안 공부했어요. 3시간 동안 공부했어요. ฉันเรียน3 ชั่วโมงค่ะ 조금요. 조금요. นิดหน่อยค่ะ 저는 1시간 동안 걸었습니다. 저는 1시간 동안 걸었습니다. ฉันเดินเป็นชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 걸었습니다. 저는 30분 동안 걸었습니다. ฉันเดิน30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 걸었습니다. 저는 2시간 동안 걸었습니다. ฉันเดิน2 ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 기다렸습니다. 저는 1시간 동안 기다렸습니다. ฉันรอเป็นชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 기다렸습니다. 저는 30분 동안 기다렸습니다. ฉันรอ30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 기다렸습니다. 저는 2시간 동안 기다렸습니다. ฉันรอ2 ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 노래를 불렀습니다. 저는 1시간 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 노래를 불렀습니다. 저는 30분 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 노래를 불렀습니다. 저는 2시간 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา2 ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 운동을 했습니다. 저는 1시간 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 운동을 했습니다. 저는 30분 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 운동을 했습니다. 저는 2시간 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา2 ชั่วโมงค่ะ 오래 기다렸어요. 오래 기다렸어요. คุณรอมานานไหมค่ะ 얼마나 기다렸어요? 얼마나 기다렸어요? คุณรอมานานเท่าไหร่ค่ะ 운동을 몇 시간 했어요? 운동을 몇 시간 했어요? คุณออกกำลังกายกี่ชั่วโมงค่ะ 오늘 친구랑 만났어요? 오늘 친구랑 만났어요? วันนี้คุณเจอเพื่อนหรือยังค่ะ 어제는 뭐 했어요? 어제는 뭐 했어요? เมื่อวันคุณทำอะไรค่ะ 내일 같이 영화 보러 갈래요? 내일 같이 영화 보러 갈래요? พรุ่งนี้ไปดูหนังกับฉันไหมค่ะ 어떤 노래를 좋아해요? 어떤 노래를 좋아해요? คุณชอบเพลงอะไรค่ะ 다리 아파요? 다리 아파요? ขาของคุณเจ็บหรือไม่ค่ะ 발이 아파요? 발이 아파요? เท้าของคุณเจ็บหรือไม่ค่ะ 앉을래요? 앉을래요? คุณต้องการที่จะนั่งลงค่ะ 잠시만 기다려주세요. 잠시만 기다려주세요. กรุณารอสักครู่ค่ะ 저는 1년 동안 한국어를 공부했어요. 저는 1년 동안 한국어를 공부했어요. ฉันเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา1 ปีค่ะ 저는 3개월 동안 한국어를 공부했어요. 저는 3개월 동안 한국어를 공부했어요. ฉันเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา3 เดือนค่ะ 저는 한국 드라마를 좋아해요. 저는 한국 드라마를 좋아해요. ฉันชอบละครเกาหลีค่ะ 저는 한국 노래를 좋아해요. 저는 한국 노래를 좋아해요. ฉันชอบเกาหลีค่ะ 저는 한국 아이돌을 좋아해요. 저는 한국 아이돌을 좋아해요. ฉันชอบไอดอลเกาหลีค่ะ 저는 한 달 동안 한국에 여행을 다녀왔어요. 저는 한 달 동안 한국에 여행을 다녀왔어요. ฉันไปเที่ยวเกาหลีมา1 เดือนแล้วค่ะ 다음에 또 가고 싶어요. 다음에 또 가고 싶어요. ฉันต้องการไปอีกครั้งในครั้งต่อไปค่ะ 지금 뭐해요? 지금 뭐해요?
ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ค่ะ 저는 이 회사에서 5년 동안 일했어요. 저는 이 회사에서 5년 동안 일했어요. ฉันทำงานให้กับบริษัทนี้มา5 ปีค่ะ 3시간 동안 공부했어요. 3시간 동안 공부했어요. ฉันเรียน3 ชั่วโมงค่ะ 조금요. 조금요. นิดหน่อยค่ะ 저는 1시간 동안 걸었습니다. 저는 1시간 동안 걸었습니다. ฉันเดินเป็นชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 걸었습니다. 저는 30분 동안 걸었습니다. ฉันเดิน30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 걸었습니다. 저는 2시간 동안 걸었습니다. ฉันเดิน2 ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 기다렸습니다. 저는 1시간 동안 기다렸습니다. ฉันรอเป็นชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 기다렸습니다. 저는 30분 동안 기다렸습니다. ฉันรอ30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 기다렸습니다. 저는 2시간 동안 기다렸습니다. ฉันรอ2 ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 노래를 불렀습니다. 저는 1시간 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 노래를 불렀습니다. 저는 30분 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 노래를 불렀습니다. 저는 2시간 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา2 ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 운동을 했습니다. 저는 1시간 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 운동을 했습니다. 저는 30분 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 운동을 했습니다. 저는 2시간 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา2 ชั่วโมงค่ะ 오래 기다렸어요. 오래 기다렸어요. คุณรอมานานไหมค่ะ 얼마나 기다렸어요? 얼마나 기다렸어요? คุณรอมานานเท่าไหร่ค่ะ 운동을 몇 시간 했어요? 운동을 몇 시간 했어요? คุณออกกำลังกายกี่ชั่วโมงค่ะ 오늘 친구랑 만났어요? 오늘 친구랑 만났어요? วันนี้คุณเจอเพื่อนหรือยังค่ะ 어제는 뭐 했어요? 어제는 뭐 했어요? เมื่อวันคุณทำอะไรค่ะ 내일 같이 영화 보러 갈래요? 내일 같이 영화 보러 갈래요? พรุ่งนี้ไปดูหนังกับฉันไหมค่ะ 어떤 노래를 좋아해요? 어떤 노래를 좋아해요? คุณชอบเพลงอะไรค่ะ 다리 아파요? 다리 아파요? ขาของคุณเจ็บหรือไม่ค่ะ 발이 아파요? 발이 아파요? เท้าของคุณเจ็บหรือไม่ค่ะ 앉을래요? 앉을래요? คุณต้องการที่จะนั่งลงค่ะ 잠시만 기다려주세요. 잠시만 기다려주세요. กรุณารอสักครู่ค่ะ 저는 1년 동안 한국어를 공부했어요. 저는 1년 동안 한국어를 공부했어요. ฉันเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา1 ปีค่ะ 저는 3개월 동안 한국어를 공부했어요. 저는 3개월 동안 한국어를 공부했어요. ฉันเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา3 เดือนค่ะ 저는 한국 드라마를 좋아해요. 저는 한국 드라마를 좋아해요. ฉันชอบละครเกาหลีค่ะ 저는 한국 노래를 좋아해요. 저는 한국 노래를 좋아해요. ฉันชอบเกาหลีค่ะ 저는 한국 아이돌을 좋아해요. 저는 한국 아이돌을 좋아해요. ฉันชอบไอดอลเกาหลีค่ะ 저는 한 달 동안 한국에 여행을 다녀왔어요. 저는 한 달 동안 한국에 여행을 다녀왔어요.
ฉันไปเที่ยวเกาหลีมา1 เดือนแล้วค่ะ 다음에 또 가고 싶어요. 다음에 또 가고 싶어요. ฉันต้องการไปอีกครั้งในครั้งต่อไปค่ะ 지금 뭐해요? 지금 뭐해요? ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ค่ะ 저는 이 회사에서 5년 동안 일했어요. 저는 이 회사에서 5년 동안 일했어요. ฉันทำงานให้กับบริษัทนี้มา5 ปีค่ะ 3시간 동안 공부했어요. 3시간 동안 공부했어요. ฉันเรียน3 ชั่วโมงค่ะ 조금요. 조금요. นิดหน่อยค่ะ 저는 1시간 동안 걸었습니다. 저는 1시간 동안 걸었습니다. ฉันเดินเป็นชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 걸었습니다. 저는 30분 동안 걸었습니다. ฉันเดิน30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 걸었습니다. 저는 2시간 동안 걸었습니다. ฉันเดิน2 ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 기다렸습니다. 저는 1시간 동안 기다렸습니다. ฉันรอเป็นชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 기다렸습니다. 저는 30분 동안 기다렸습니다. ฉันรอ30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 기다렸습니다. 저는 2시간 동안 기다렸습니다. ฉันรอ2 ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 노래를 불렀습니다. 저는 1시간 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 노래를 불렀습니다. 저는 30분 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 노래를 불렀습니다. 저는 2시간 동안 노래를 불렀습니다. ฉันร้องเพลงเป็นเวลา2 ชั่วโมงค่ะ 저는 1시간 동안 운동을 했습니다. 저는 1시간 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะ 저는 30분 동안 운동을 했습니다. 저는 30분 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา30 นาทีค่ะ 저는 2시간 동안 운동을 했습니다. 저는 2시간 동안 운동을 했습니다. ฉันออกกำลังกายเป็นเวลา2 ชั่วโมงค่ะ 오래 기다렸어요. 오래 기다렸어요. คุณรอมานานไหมค่ะ 얼마나 기다렸어요? 얼마나 기다렸어요? คุณรอมานานเท่าไหร่ค่ะ 운동을 몇 시간 했어요? 운동을 몇 시간 했어요? คุณออกกำลังกายกี่ชั่วโมงค่ะ 오늘 친구랑 만났어요? 오늘 친구랑 만났어요? วันนี้คุณเจอเพื่อนหรือยังค่ะ 어제는 뭐 했어요? 어제는 뭐 했어요? เมื่อวันคุณทำอะไรค่ะ 내일 같이 영화 보러 갈래요? 내일 같이 영화 보러 갈래요? พรุ่งนี้ไปดูหนังกับฉันไหมค่ะ 어떤 노래를 좋아해요? 어떤 노래를 좋아해요? คุณชอบเพลงอะไรค่ะ 다리 아파요? 다리 아파요? ขาของคุณเจ็บหรือไม่ค่ะ 발이 아파요? 발이 아파요? เท้าของคุณเจ็บหรือไม่ค่ะ 앉을래요? 앉을래요? คุณต้องการที่จะนั่งลงค่ะ 잠시만 기다려주세요. 잠시만 기다려주세요. กรุณารอสักครู่ค่ะ 저는 1년 동안 한국어를 공부했어요. 저는 1년 동안 한국어를 공부했어요. ฉันเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา1 ปีค่ะ 저는 3개월 동안 한국어를 공부했어요. 저는 3개월 동안 한국어를 공부했어요. ฉันเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา3 เดือนค่ะ 저는 한국 드라마를 좋아해요. 저는 한국 드라마를 좋아해요. ฉันชอบละครเกาหลีค่ะ 저는 한국 노래를 좋아해요. 저는 한국 노래를 좋아해요. ฉันชอบเกาหลีค่ะ 저는 한국 아이돌을 좋아해요.
저는 한국 아이돌을 좋아해요. ฉันชอบไอดอลเกาหลีค่ะ 저는 한 달 동안 한국에 여행을 다녀왔어요. 저는 한 달 동안 한국에 여행을 다녀왔어요. ฉันไปเที่ยวเกาหลีมา1 เดือนแล้วค่ะ 다음에 또 가고 싶어요. 다음에 또 가고 싶어요. ฉันต้องการไปอีกครั้งในครั้งต่อไปค่ะ 지금 뭐해요? 지금 뭐해요? ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ค่ะ 저는 이 회사에서 5년 동안 일했어요. 저는 이 회사에서 5년 동안 일했어요. ฉันทำงานให้กับบริษัทนี้มา5 ปีค่ะ 3시간 동안 공부했어요. 3시간 동안 공부했어요. ฉันเรียน3 ชั่วโมงค่ะ 조금요. 조금요. นิดหน่อยค่ะ